हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू BFC अकॅडमी. आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत 10th क्लास इंग्लिश लेसन नंबर 4.1 द वर्ल्ड इज माइन या लेसनचा इंग्लिश वर्कशॉप. त्यासाठी व्हिडिओला लास्ट पर्यंत नक्कीच पहा आणि तुम्ही जर चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल किंवा चॅनलवर नवीन असाल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राइब करा. सोबतच बाजूची बेल आयकॉन प्रेस करून ऑल नोटिफिकेशन ओके करून द्या. आणि आधीची व्हिडिओ जर तुम्ही पाहिली नसतील तर वरती आय बटन शो होत असेल त्या आय बटनला क्लिक करून तुम्ही ती व्हिडिओ पाहू शकता. सो लेट्स स्टार्ट द व्हिडिओ वर्कशॉप. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग आफ्टर रीडिंग द पोयम. कविता वाचल्यावर खालील गोष्टी पूर्ण करा. A. The beautiful woman blessed with a skipping leg. B. The poet wanted to buy from his lad some sweets. C. The poet told the boy to join others to play, but he couldn't. Here. D. The poet requested God to forgive him. अशा प्रकारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हा इथे आपला कंप्लीट झाला आहे. पाहूया नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2, मॅच द फॉलोइंग. जोड्या लावा. ए. द ब्युटिफुल गर्ल्स आणि याचा आन्सर आहे 4 had a handicap in her legs. B. The land who was selling sweets. याचा आन्सर आहे 3 was very thankful to the speaker in the poem. C. The child watching others play. The answer आहे 2 was hearing impaired. D. The poet say the world is mine because 1. He can experience the beauty and gift of his life. Question number 3, what does the poet mean when she said the world is mine? Explain the importance of the title with reference to the poem. इथे आपल्याला कवितेच्या संदर्भात शीर्षकाचे महत्त्व स्पष्ट करायचे आहे. कवी जेव्हा जग माझे आहे म्हणते तेव्हा त्याचा अर्थ काय होतो. आणि याचा आन्सर आहे when the poet comes across unfortunate people who are blind or deaf, he realized that she is blessed as a normal human being. The unfortunate people live happy without complaining. She has nothing to complain about. Compared to them, she is rich. She can enjoy everything that is good on the earth. What is why she say the world is mine? This is her realized proud her experience. Hence the title is appropriate. Question number 4, answer in your own words. तुमच्या स्वतःच्या शब्दात उत्तर द्या. A. What is the theme of the poem? कवितेचा विषय काय आहे. आणि याचा आन्सर आहे we should not complain about what we do not have. We should look at less fortunate people and thank God for giving us what they do not have. B. Do you think people with some handicap should beg for money? Justify your response. काही अपंग असलेल्या लोकांनी पैशासाठी भीक मागावी असे तुम्हाला वाटते का. आणि याचा आन्सर आहे people with a handicap should not beg for money if they lack one's organ or ability
They are skilled and sharp in using others. They must overcome their handicap and lead an independent life. Otherwise, they will lose self-respect as well as respect of others. See what is better. काय चांगले आहे? First, the completely take over the works and responsibility of disabled person in order to help. Second, encourage such person to do if it's himself in a different way. Justify your choice. Answer: it is better that we should encourage a disabled person to do something in his life beside his handicap. God blessed him extraordinary power with which he can work and earn money and respect in their lives. To completely take over responsibility of a disabled person in order to help with make him depend all his life and he live helpless and disgraceful life throughout. Question number 5. Make a list of pair of rhyming words from the poem. इथे आपल्याला कवितेमधील रायमिंग वर्ड्स शोधून त्याची यादी बनवायची आहे. A. For example, coin, mine. A. Hair, fair. Second, calm, calm. Third, kind, blind. Fourth, blue, blue. Fifth, ear, hair. 6. Glow, no. D. The rhyming scheme of the first two stanza is. इथे आपल्याला पहिल्या दोन पॅरेग्राफ मधील म्हणजे स्टँजा मधील रायमिंग स्कीम सांगायची आहे. Rhyming scheme of the first stanza is A A B C C. Rhyming scheme of the second stanza is A B B C C D D. Question number 6. Pick from the poem lines which contain in the figure of speech. Answer: A. Inversion. Today on a bus I saw a lovely girl. B. Interrogation. Why don't you join the others here? C. Onomatopoeia. I saw her hobbling down the aisle. D. Apostrophe. Oh God, forgive me when I whine. Question number 7. Pick out 4 lines that contain imaginary. इथे आपल्याला कवितेतील इमॅजिनरी 4 लाईन्स लिहायच्या आहे. Answer: A. I saw a lovely girl with silken hair. B. I saw a child with eye of blue. C. With eye to see the sunset a glow. D. The lad who should them had such charm. Question number 8. Among your classmates, one is unable to walk properly. The second ones can't hear properly and the third ones can't see these beautiful words. All of them are facing lots of difficulty in life. Compose a dialogues among them about the problems and difficulty faced by them.
You can take help of the following dialogues to expand your idea. इथे मित्रांनो तुमच्या वर्गातील एक मुलगा आहे, त्याला नीटसे चालता येत नाही, तो लंगडा आहे. दुसरा आहे त्याला नीटसे ऐकू येत नाही. तिसरा आहे त्याला हे सुंदर जग पाहता येत नाही. त्यांच्या लाईफमध्ये त्यांना येणाऱ्या प्रॉब्लेम्सवर आपल्याला इथे चर्चा करून त्यांच्यामधील डिस्कशन खालील पॉइंट्सच्या आधारे लिहायचे आहे. सो मित्रांनो, अशा प्रकारे तुम्ही हे डिस्कशन लिहू शकता. पाहूया नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 9. Develop, complete a story in your own words and suggest a title. A polio victim and a strong but visible challenge man were friends. They wished to go to play homage at a place of worship 3 kilometers away. Now continue the story and try to end it with a related normal proverb. आपल्याला ही दिलेली स्टोरी कंप्लीट करायची आहे आणि लास्टला त्याला एक म्हण जोडायची आहे, म्हणजे टायटल लिहायचे आहे. Answer. A polio victim and strong visible challenge man were friends. They wished to go to play homage at a place to worship 3 kilometers away. The visible challenge man couldn't not see the path well. The polio victim couldn't not walk. The visible challenged man said to his friend, I will carry you on my shoulders and you tell me the way. His friends liked their idea. The visible challenged man carried his friend on his shoulders. The polio-stricken man told her to turn and which way to go. Soon they both reached the place where they wanted to go. They paid homage and were happy. They thanked each others. Neither of them couldn't have done it alone. Hence, we must help each others in the way we can. आणि याच्यासाठी टायटल आहे द राईट काइंड ऑफ हेल्प. क्वेश्चन नंबर 11. Translate into your medium of introduction. A disabled person is needed into society so that normal people can realize their blessings. Answer. सर्वसामान्य लोकांना त्यांना मिळालेल्या वरदानाची जाणीव व्हावी यासाठी समाजात दिव्यांग व्यक्ती असण्याची गरज असते. A true friend ignores your weakness, corrects you and encourages you to make full use of your strength. Answer. खरा मित्र तुमच्या कमतरतांकडे दुर्लक्ष करतो, तुमच्या चुका दुरुस्त करतो आणि तुमच्या क्षमतेचा पुरेपूर उपयोग करण्यासाठी प्रोत्साहन देतो. He once cannot change everything that one faces, but nothing can be changed unless one facts it. Answer. एखाद्याला धैर्याने तोंड द्यावी लागणारी प्रत्येक गोष्ट बदलता येणे शक्य नसते, परंतु धैर्याने सामोरे गेल्याशिवाय कोणालाही कोणतीच गोष्ट बदलणे शक्य नसते. Question number 12. Write a letter to your father requesting him to attend the social and
cultural gatherings of your school, take help of the points given below. इथे तुमच्या शाळेमध्ये जो सांस्कृतिक मेळावा होणार आहे त्या सांस्कृतिक कार्यक्रमात उपस्थित राहण्यासाठी तुम्हाला तुमच्या वडिलांना विनंती करणारे पत्र लिहायचे आहे आणि त्यासाठी तुम्ही हे खालील मुद्द्यांचा वापर करून अशा प्रकारे पत्र लिहू शकता. त्याचबरोबर मित्रांनो 4.1 द वर्ल्ड इज माइंड या लेसनचा वर्कशॉप आपला इथे कंप्लीट झाला आहे. परत भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. हा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट्स बॉक्समध्ये नक्की कळवा. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि जास्तीत जास्त विद्यार्थी मित्रांपर्यंत हा व्हिडिओ शेअर करा आणि असेच नवनवीन इंग्लिशचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राइब करा. सोबतच बाजूची बेल आयकॉन प्रेस करून ऑल नोटिफिकेशन ओके करून द्या जेणेकरून नवीन येणाऱ्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल सर्वात आधी. Thanks for watching this video friends. Thank you.